soul ties can be established in the following areas. Unaweza kuwa na mapatano ama soul tie katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza, you can have soul tie with the people. Particularly, you can have sexual soul tie. You can also have soul tie with animals. I'm going to explain. Uko na pet kwa nyumba, kapet kako kwa nyumba. Unaona kama vile wazungu wanapenda mapet. Unaona paka amenunua bag kako hapa. Niona mwingine amenunua bag, amebeba kaubwa, ameenda kufish. Kaubwa kako hapa na kamevunguliwa ana fish. That's a soul tie with an animal. Nasikia mtu akikwambia, mimi nanunulianga umbwa zangu nyama busi mzima. Atafadhali watoto wasikule. Soul tie. You can have a soul tie. Excessive love of something can lead to soul tie. Wanaume wanakuanga na soul tie na magari. Anaamka asubuhi anaipakuza hivi. Ni kama mtu. Anasema ioshwe, ipigwe perfume. Sauti akifika mahali anauza mwenzake, gari yako iko namna gani? You can have soul tie with things. Vitu. You are not supposed to have any soul tie with anything except God. Amen. Hauruhusiwi kupenda kitu kiasi ya kuingia nafsini mwako isipokuwa Mungu aliyekuumba. You can also have soul tie with the organization. Vikundi vya mama, unazitegemea sana kushinda Mungu. You can have soul tie with the places. Timi nafikanga kwetu nasikia kulia. Na miss. Amen. You can love your motherland. Unaweza kupenda nchi yako, lakini isifike kiwango ikuwe soul tie. Mungu anaweza kukupa kazi akwambie uende Poland ukamtumikia huko. You are supposed to be free to go anywhere to serve God. Amen. Amen. Na si vizuri kukaa ukitangaza mimi siwezi toka Kenya. Si vizuri kutangaza mimi napenda Kenya. Amen. Wewe uko mikononi mwa Bwana akutumie vile atakavyo. Akitaka uende Somalia uko tayari. You have no soul tie. Amen. Kuna watu wengine wanaona soul tie na familia zao. So deep. Every time my family, I can't go. My family. It is wrong. Your soul should be free to serve the one who redeemed you. Uwe huru kumtumikia aliyekukomboa. You can have soul tie with certain activities. Kwa mfano umeamua kuwa utakuwa unacheza golf. Golf inakuingia, hakuna kitu kingine unafikiria, ni golf peke yake. Ukiingia kwa TV, channel ni ya golf, vitabu ni za golf, kila kitu. Never develop soul tie with those things. Kila kitu kwetu ni kiasi. That's a principle in the kingdom of God. Moderation. We don't have extremism. Mambo ya kwenda mwisho. You love something to the extreme. It is wrong. Amen. Bwana asifiwe. The other thing is that you should avoid close attachment with things like pets. Even when somebody is your mentor, even if somebody is your mentor, don't develop soul tie with the person. Don't even develop soul tie with your pastor. Love your pastor, but don't develop soul tie. Paka unashindwa nikitoka kwa kanisa mimi namalizika. Kama sio atanihubiria mimi sijitaenda wapi. Don't develop soul tie with your pastor. Hata ukienda kwa kanisa nyingine unaweza kuabudu. Simuandike hiyo. Mr. soul tie na mtu. Nataka ukue huru kusikia Mungu na kumtumikia. Amen. Tupige Yesu makofi. So, even if somebody is teaching you, maturing you up, love them in a godly way. Don't be extreme. Don't be extreme. Amen. For example, if you love your pastor so much, na ajue, and he can manipulate you.
naweza kukutumia. You can be abused. That is how some people have soul tie with their church and the pastor. Unakuta ule mtu kila kitu anapeleka kwa church. Wengine wanachukua sara linaleta kwa kanisa. That is wrong. You are behaving out of a soul tie. You should be able to sober up and know I have a family. Niko na majukumu. Kwa hivyo I'm going on it to pay the things I'm commanded by the word of God. Soul ties, even with the men of God, can bring oppression and bondage. Nataka mtumikie Mungu mkiwa huru. Amen. Amen. Hata nisipokuwekelea mkono na kufundisha, unaanza kupokea muujiza bila mimi. Amen. Should be free. I teach you to serve God. I teach you to receive from God without me. Or even from any other woman or man of God. The Bible says, you the Son of Man sets free. Yes. No soul tie. You are free indeed. Amen. Lakini watu wengine wanasema, oh, man of God, I love man of God. I can die for man of God. Which man of God? Don't die for me. Jesus died for me. Amen. I want you to be balanced in your faith. Mwe watu mko na kiasi. You know how to handle things of God. Hamukui. Wala watu wanaenda extreme. And those things lead people to cults. Unaingia kwenye madini zingine za ajabu kwa sababu ya soul tie. In fact, when you join a cult, you can develop a soul tie with a cult. That one down. You can develop a soul tie with a cult. Na kwa sababu ya hiyo soul tie, that is why some of them wanakuanga mpaka na uniform ya hizo vikundi. Maana wako na soul tie. You cannot resist. Why? You don't want to hurt them. You can never question them because you don't want to hurt them. But your fear is coming out of that soul tie. You nimekushika. Soul tie doesn't make you sober. You don't reason freely. Put that one down. You don't reason freely. Kuna wengine hapa mtakuwa wepesi. Unafanya unasikia uko free. Unajua ni mzigo. Bwana asifiwe. Unajua sitaki kutumia lugha ya kisasa kwa sababu sasa unajua unaweza ingia soul tie na mtu mkubwa, mnene. Mnafikiriaje? Mtu akiwa mnene anakuwa mnene katika ulimwengu wa rohoni. Fat man. Do you think I'm fat in the realm of the spirit? Well, asifiwe. Everything, all truth is parallel. Whatever you see in the natural, vile ilivyo, in the realm of the spirit, there is a copy of the same. So if you have a soul tie with a big man, fat, you are carrying some weight. Somebody say amen. Kwa hivyo nikisema wazito watoka wafanya nini? Ati nikisema nini itoke? Wazito watoke. Utaona watu wakuhuru hapa. A lot of kilos will be shed. Najaribu kuwaletea this truth in a very simple way so that you understand. It's when you understand it, it becomes very easy. Amen. There's another, the Holy Ghost was reminding me. Na hapa itabidi mtu angalie past yake. Unaona kama wewe ni kasichana ama kijana. Kasichana, kijana kanapendwa na shosho, grandmother. Alafu every time ukitembea grandmother anakuambia, my husband, wakwa, modo wakwa. Unajua lugha ya Kikuyu? Tulikuwa tunananio namna hiyo. No ahuti ya modo wakwa. Hiyo maneno yote. If you don't take care, there will be a soul tie and that old woman. There's no amen. It must be broken. Why? Those words are coming from a spiritual authority. Number one, there will be a soul tie. Number two, those words will rule your life. They are words that were spoken over your life when you were young. Na huwa zinatawala maisha yako. Amen. Kama uko hapa na ushaambiwa na idha kuka ama shosho, gashungwa, modo wakwa, muhiki wakwa, nitakuoa, wewe ni wangu hakuna. Ngoja ukisikia wewe ni wangu hakuna mwingine, umefungua mlango.
Never take those words lightly. Kama ushaiambiwa maneno katika ujana wako kama mtu kadogo na guka ama shosho, na nakwambia vile wewe ni bwana yake, vile hautaoa mwingine ni yeye muhiki, hiyo maneno usichukulie kwa mzaha. Hayo ndio maneno huwa inatawala maisha ya mtu. Unashindwa, mbona ndoa haikuji? Mbona hii haifanyiki? Those words must be broken. They are in the realm of the spirit and they are still functioning. I declare anybody under my voice and those words were spoken over your life, I cancel their power to rule your life in Jesus name. Amen. Na huwa zinaketi tu. Unashindwa ni kitu gani? Yani sometimes you are almost there, inakatika. Why? Ulikubali, na kwa hivyo there is that contest, kuna mashindano juu yako. Hallelujah. Bwana asifiwe. Also, don't have a soul tie with your city. Kuna mtu anapenda Roiro, hata akienda na nyuki, niende na kuchoko Roiro. Mimi narudi Roiro, mimi naenda Thika. Unaoge tutadhika na ungekuwa. Don't form soul tie. Sasa kuna watu wengine ukienda Thika Road, ukitembea na Thika Road namna hii, kwa mfano nasikia akisema mimi nataka kukaa upande wa Thika Road. Thika Road is a good place. How about if God tells you to move out of Thika Road? You should be free to give direction to serve God. So don't develop any soul tie with anything under the sun. Amen. Sasa hivi mnapokea mafundisho ya kuwaweka huru kutumwa na Bwana na kutumikia Bwana bila pingamizi yoyote katika ulimwengu wa rohoni, in the name of Jesus. Na kuna watu wengine Mungu akitaka aoe mtu fulani, kwa sababu ya soul tie inazuia wewe kuona huyu si mlembo, kwa sababu ya soul tie zile zinakusumbua. You end up marrying the wrong person. Soul tie zilikusumbua. Amen. Maana ulishinda kufanya uamuzi. Ulisikia kama umechanganyikiwa, akasema hata sijui, acha nikaa hivyo. It is wrong. You can also have soul tie with the city. Don't have soul tie with any material object. Vitu. Usiwe na uhusiano na vitu. Unakuta mtu kwa nyumba ako na kiti yake, na hiyo kakiti kako kwa kona. Unaingia kwa nyumba unakuta wageni wameingia na kuna mtu amepewa hiyo kiti. Unakaa kwa mlango. Ndio kilio. Aondoshwe kwa kiti yangu nikae. Wengine wako na soul tie na kikombe. Oneho. Hallelujah. Ukiletewa na kikombe kidogo unaleta fujo. Unaleta kikombe yangu. Na ukienda ng'ambo kwa hoteli, utafuata unaona hu. Wala sifi. You are supposed to be free to serve God. Hata akikutuma uwe missionary, you can eat and drink with anything. Amen. Usijifunge na masoul tie hazina maana kama ya vikombe na viti. Na kukaa kwa gate. Napenda my gate. Fale kwa karabati. Nakaa hapo. Nadhiwika na wakarabati. Hata unaambia mimi sasa hivi na miss home. Pale nakaaga pale kwa barabara. Kwa ile karabati na kuaga hapo. Unahesabu magari yakipita tu. Ati ni starehe. Wagadea. Nasikianga poa nikiwa hapa mimi. Amen. Kuna mtu anashika vile anaongea. Mkishika hii mtoka vuli kutumikia Mungu. Amen. Mnajua mke wa nani? Lot's wife. She had soul tie with which city? Sodom and Gomorrah. Maana aliambiwa asiangalie nyuma. Lakini soul tie ilifanya nini? Aangalie nyuma, akakuwa nini? Jiwela chumvi. That is Genesis 19 verse 1 through to 21. Yaani anaambiwa usiangalie nyuma, wanaangamizwa. Soul tie na city. Akaangalia.